Moin, 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 moin und ein Hallo und herzlich willkommen, es ist Lucasmex, heute ein neues Video auf meinen Kanal. Oh, die Anmoderation wird ein bisschen laut. Heute reagieren wir auf einen Rockstar Games Animator, der auf den GTA 6 Trailer reagiert. Ich würde sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum mehr verpasst wollt. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht zu viel Zeit, wir gehen rein. So, hier sind wir auch schon wieder auf YouTube. Wir schauen, wie gesagt, einen Rockstar Games Animator, der auf den GTA 6 Trailer reagiert. Er heißt Reaktion, Link ist unten in der Videobeschreibung, checkt ihn gerne aus, wir lassen uns schon mal ein Like da, weil diese Arbeit muss man sich erstmal als ehemaligen Rockstar Games Mitarbeiter machen. So, ich würde sagen, nicht so viel Zeit verlieren, wir gehen rein. Welcome to York Reacts. Today we're going to be checking out the highly anticipated trailer for Grand Theft Auto 6. Now, if you guys are new to my channel, I actually worked on Grand Theft Auto 5 as an animator back in the day over at Rockstar New England, and shout out to all the guys over there. I miss a lot of you dudes. So, hopefully I can break down this trailer in a unique way, something you've never seen on another, channel. I guarantee you this video is something you've never seen before, okay? Okay, das ist schon mal cool, dass du das jetzt sagst. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, wir gehen weiter rein. So, let's break it down. I can't wait to see what Rockstar is going to deliver to us, huh? Let's check this bad boy out. First, watch it all the way through and then we'll break it down. Okay, schaut jetzt erstmal einmal komplett den Trailer durch. Vielleicht lasse ich das drin, wenn nicht, cutte ich es raus. Alright. Jetzt gönnt mir die Infos, Bruder. Again, one thing I wanted to mention is that, it was such a cool honor to work on the last game. When I worked on that game, I knew that it was going to be something special. GTA 5, I just, as you're working on the game and you're working on different cutscenes and different in-game scenes as an animator, you can just kind of get a feel for it, right? And you're playing the game every day. Ja, okay, das stelle ich mir aber auch geil vor. So einfach so als Rockstar Games Mitarbeiter, du weißt halt schon, wie dieses Spiel wird. Und bei ihm war es ja genauso. Und wie er das so erklärte, habe ich mir eins so vorgestellt, dass es wirklich so bei Rockstar Games im Haus ist. Geil. Comes out. Everyone in the world doesn't know yet, right, that the game is going to be so cool, and that's how they are feeling right now over there at Rockstar, right? You guys have no idea how cool this game is going to be, but they do. This is crazy. So, you know That's what? crazy. Just to give you a little breakdown, I worked over at Rockstar for almost 6 years. I was there for a really long time. I worked on Red Dead 2 as well. But crazy. GTA 5 was such a cool honor to work on because for me, I was like a little kid at heart. That's why I went to work at Rockstar, because I loved their games. I played Vice City every single day for years. Ja, das ergibt auch Sinn, warum er sich gerade so hart über Vice City gefreut hat. Ja, aber Bruder, Traumvorstellung. Du bist so ein Rockstar Games Fanboy und eines Tages arbeitest du bei denen. Ey, geil. I still love that game as a kid. So it was a real honor and passion and kind of privilege to work on the GTA 5, game. It's like a full circle thing, as a little kid and as a grown up, as a job. It was just so cool. But that being said, this new trailer has some really unique things in there that I wanted to touch on and break down. So let's dive in and let's break this thing down, shall we? Okay, Bruder, ich bin hyped. I'm going to play it slow motion so we can get all into the kind of frame by frame here, and I can talk about some details that I think other people are not going to talk about and that are going to miss, sort of, okay? So, first of all, they're going to have a way bigger city, and everybody knows this, right? But that's a big deal, because if you look at the way Rockstar does things, it's not just a bigger city. It's everything in the city is expanded on, and what I mean by that is there's more people, there's more cars. Ja, safe, Digga, das ist halt auch das Krasse. So GTA 5 war auch riesig, das war bisher die größte Map, so vom Fakt her. Gefühlt war mal San Andreas die größte, aber wenn man sie sich dann mal so anschaut, war halt GTA 5 eindeutig größer. Und jetzt in GTA 6 nochmal eine größere Map zu haben, wäre, glaube ich, im GTA 5 Flavor scheiße, wenn dann wirklich nicht so viel Verkehr wäre, so viele Leute. Und das sieht man halt im GTA 6 Trailer, wie viele Leute dort rumlaufen. Ich meine, nur diese Beach-Szene war schon unglaublich, ne? More cars, there's more plant life, there's more animals, there's more hair on each character. Every single thing has been kind of reworked and developed and pushed. Like if you look here in this little cutscene here that they have going here, they even have little particles in the air floating through. Ja, Digga, ist so krass, ne? Es ist krank. Right, this is an in-game cutscene. A lot of the games that you see are done with cinema. Und das ist crazy, ne? Alles, was Rockstar Games zeigt, ist nicht animiert. Das ist wirklich GTA 6. Alles, was wir so sehen werden,
wird so sein, wenn nicht sogar besser, weil in der Vergangenheit hat sich Rockstar Games nach jedem Trailer noch mal mit der Grafik verbessert. Das schauen wir uns bestimmt auch noch mal in irgendeinem Video an, aber es ist crazy. With like cinematics, and they cut to a scene, and it's not all in game. It's kind of pre-rendered, and then you see it. But everything that you see in a GTA game is all done in game. Every single cutscene, everything you roll in. If you see that building way in the back, you can go to that building, you can climb it, you can jump off it, right? This game is very elaborate, and that's why it takes them so long to make. When I was a part of the team over there, we were working on hundreds of thousands of animations because you never know what the character or the player is going to be doing. If they're going to run up and try to steal one of these flamingos and put it in their car, or you know what I mean? So you have to kind of accommodate the player with all these separate animations because of that, right? Okay. Das ist aber auch eine interessante Info, dass Rockstar, ja, das ist aber auch eigentlich klar so, sie müssen wirklich jede Animation machen, die ein Spieler machen kann. Also die müssen auf Ideen kommen, bevor die Spieler auf diese Idee kommen, ne? Also das stelle ich mir schon hart vor, wenn man dann da so sitzt und überlegt so, okay, was kann jetzt das Flamingo machen? Also, was kann der Spieler mit dem Flamingo machen? So wie er auch gerade meinte, dass der Spieler versucht, das einfach in ein Auto zu setzen. Da braucht Rockstar Games ja eine passende Animation für. Und so viele Dinge noch. Also, Digga, das ist schon. Also Rockstar Games Numero uno. And like I said here, I mean, look at the beach. The beach is full safe. and looks very unique. Safe. Everybody's doing something different. If you look here in the back, somebody's spraying this girl's butt and thighs. These three girls all have very unique outfits and shapes and sizes to their bodies, right? If you look over here, this guy is filming this girl twerking way over here to the right. All these people have their own little thing going on, just like it would be at a real beach. But in video games usually you don't. Ich muss ja auch ehrlich sagen, diese Szene unreal. Das sieht mir, also ich habe viele Reactions so von Deutschen auch geschaut und natürlich auch von Amis. Und da haben viele so gesagt, so der Trailer sieht zu gut aus. Und das kann ich in keiner Szene behaupten, so mäßig schon fast, weil bei Rockstar Games erwarte ich mittlerweile sowas. Aber diese Szene, boah, Digga, das sieht mir irgendwie richtig unreal aus, aber Digga, es wird so drin sein. Ich meine, wie das alles hier so, oh mein Gott. You just see like this person sitting there going, you know, like bobbing and weaving and drinking a beer over and over and over. It doesn't feel like alive. And that's what Rockstar does really good at. They make it feel alive. And the only way to do that is to have hundreds and thousands of animations and things going on. So like if you look here, every single person is doing something different. Every single one of them is being unique in their own way, because that's how people really act, right? Yeah, now, safe. Shout out to the stripper pole scene here and all the stuff in the strip club. I actually did some of the animations on the old strip club in GTA 5. So if you play GTA 5, you've seen some of my animations in there. I had some guys standing in there bobbing around, holding their beers and stuff. So if you've seen people in kind of milling in the club, those are my animations. And ey, das ist auch eine richtig coole Information. Das weiß man einfach, dieser Guy, den wir gerade schauen, hat Strip Club Animations gemacht. Digga, das ist cool, das ist cool. Old game. Props So an that's a ihn. cool kind of fun fact. Ja, wirklich. Cool, dass du Now, sagst. this scene here is what impressed me the most, Ja, I think. ist mir aber auch erst im visually, Nachhinein his klar geworden. gold chains, everything looks really good. He's got like some pock marks on his skin. And for some reason, his dreadlocks, everything looks very good for in-game. I'm really impressed with how far they're bringing. Ich will noch mal ganz kurz auf die Szene eingehen. Das ist mir auch erst so ein bisschen nachhinein aufgefallen. Guckt euch mal dieses Hemd an. Das zerknittert so bei so einer bestimmten Szene. Also, das war nicht in GTA 5 so. Da war alles immer schön glatt und so weiter. Und da, also, und auch diese ganze Textur. Man sieht hier die, wie nennt man das? Nähte. Ey, ist krank. Ist wirklich krank. Und also wirklich diese Schäden, also alle insgesamt, liegen so satisfying da. Also, insane. I'm really impressed with how far they're bringing the graphics for an in-game kind of version of this, because like we said earlier, a lot of times you see a cinematic. This is not that. Ja. Everything, when you play this game, it's really going to look like this. Oh, dass er das sagt, oh mein Gott, geil. It's going to look just like this. It's going to be incredible. Cannot wait. Because the artists over there really know how to push the consoles and the hardware to the limits with their level of detail, their LODs and all their different stuff.
Like, this is just a normal character, it looks like, that's in the game. Stopp, das ist Lucia. Aber ich find's krass, die wollen halt wirklich die PS5, also das Spiel wird auf PS5 kommen, haben sie ja schon gesagt, bis zum maximalen Limit schöpfen. Also, ich werde mir die PS5 Pro holen, nur damit ihr schon mal wisst, ich werde nicht mit 30 oder weniger FPS GTA 6 auf der normalen PS5 spielen. Also in der Hoffnung, dass die normale PS5 Pro dann auch diese gute Grafikeinstellung mit 60 FPS schafft, ne? It's like that's in the game, an NPC or whatever. But look how realistic they look now. Usually the old NPCs and somebody who's just kind of milling about throughout the game that's not a main character doesn't look this good. And that's because they're pushing the limits right now on this new hardware for PS5. And eventually this game will probably come out for PC, but it's gonna be a long time, right? Yeah. Oops. One other thing I really thought was cool is that they're going to be introducing some social media aspect to this. Yeah, I don't know how they're going to kind of do that, if you're going to be pulling out your phone all the time and get notified, or you're able to post your own social media in the game. Who knows? Also ich glaube, bei Rockstar Games wird es schon so sein, dass du wirklich deine eigenen TikToks in GTA 6 aufnehmen kannst und sie dann einfach auf dieser Social Media Plattform hochgeladen kannst. Das wäre eine unglaubliche Vorstellung, sodass das hier so diese Standard GTA Accounts, die dann dort sind, so immer weiter hochladen, so immer neue Dinge von Rockstar Games halt, aber du selber im Online-Modus auch als Spieler hochladen kannst und die anderen Spieler sehen das dann so. Oh mein Gott. But it's kind of cool to see that they're bringing that in there, because how can they ignore it, right? Yeah, like a lot of these viral moments going on in Miami like this. Someone called the Department of Transport. Look at, and this goes down all the time right here. These like street races and crazy stuff going on. Crocodile. Okay, er sagt, das wird also immer ablaufen, solche Street Races. Du fährst dann so in der GTA, müsst ihr euch vorstellen, ihr fahrt so rum in der Nacht so und auf einmal seht ihr das und denkt euch so, was zum Teufel ist das für ein geiles Spiel? Ey, ich bin so hyped. Crocodile walking right into the store. That's crazy. Shout out to the crocodiles. I did the animation of a crocodile in Red Dead 2 where he jumps out and grabs like a boar and pulls it down into the water. So I don't know if you've seen that in Red Dead 2, but that's my animation in there. Yo, voll cool. Also das habe ich ganz oft im Rated Read schon gemacht, so irgendwelche Menschen zum Fraßen geworfen. Natürlich wurde ich auch ein, zwei Mal gehittet und das ist seine fucking Animation. Krass. This part looks really cool. I love how realistic this feels. I don't know if you're going to be able to play as police, and that's why they're showing off this little aspect here. Aber vielleicht hat er bessere Informationen, man weiß es nicht, ne? Er ist bestimmt auch mit ein, zwei Leuten dort connected. This is dope. You know, this goes to show you how crazy America is. Yeah. And I've always enjoyed how Grand Theft Auto and Rockstar have shown that, how crazy the world is. Deswegen liebe ich GTA. Showcasing that in a unique way, right? And they're not trying to offend anybody. They're just there to have fun and make some really cool game that everyone can relate to on a real personal level, right? It's and so they true. hit a unique chord, I think, when they do that. People in Miami have probably seen something just like this happen, right? A dude gets out in front of him, you know, you're honking at him, he gets out of his car and does this. You know? And this one here, look, if you look closely, it says, you probably can't see it on my screen, but it says, rest in peace, Rudy. See you in heaven, cuz. Because this stunt right here that he's doing is probably stupid. Some viral TikTok stunt that got him killed or something. Oh man, the characters that you're going to see in this game, I'm telling you, are going to be so unique, so fun. All the strangers that you meet, because that's one of the cool things in GTA, is that all throughout their trilogy, you go and meet these strange people that you get to have kind of, they call stranger missions basically, and you go and meet all these freaks, and and there's a lot of them out there in the real world, and I love how they kind of showcase that and bring that to us in this game. Safe. Das war ja auch in GTA 5 so diese Fremden- und Freaks-Missionen. Ey, ich hab die manchmal natürlich gehasst, so manchmal waren sie abfucken, aber so im Rückblick waren das schon richtig geile Missionen, sag ich ehrlich. They're not afraid to kind of break the rules a little bit and show some. Und das liebe ich an Rockstar Games. Es juckt die einfach nicht, wenn sie irgendwelche Regeln brechen. Sie machen einfach, wie sie Bock haben. Da, sie haben sich jetzt ein bisschen wahrscheinlich zurückgehalten mit so ein paar Dingen, die so in GTA 5 waren, haben sie auch damals das Update gebracht mit diesen Sexuellen. Die haben sie ja damals ganz schlimm dargestellt, die haben sie dann irgendwann rausgenommen so. Aber ja, da ist irgendwo verständlich, dass sie das gemacht haben. Aber sonst so jetzt, wie das jetzt alles ist, der geil. Stuff that other game developers normally wouldn't show. And I always commend them for that, because
that's what it takes in our industry nowadays, is to take some risk and have some fun and not be afraid to release a game that you think is fun and that what people are gonna enjoy, right? People are a little soft nowadays with all the comedians. You know, that people are getting canceled left and right. We need more games like this. Ja, and I'm safe. stoked. I can't wait to see. Aber ich denke auch nicht, dass es irgendjemals nochmal so ein Spiel gibt wie Grand Theft Auto, ne? Da wird niemand rankommen. Meine schaut euch Watch Dogs an. Die haben es auch irgendwie versucht. Hat mehr oder weniger geklappt, ne? Do with these two main characters. I can't wait to see the story, all the breadth of all these new, you know, I can't wait to see the gameplay trailer. This thing has got me hyped as much as it's gotten you guys hyped. Like, I don't work over there anymore, so I don't really know what's going to happen with this game. So I'm just like kind of the average viewer now and a fan almost again, right? So it's kind of weird. I went from being a developer over there to now being a fan again. And to me, it's exciting. I don't care. I love the series and I can't wait to play it and see how all this stuff kind of goes down in 2025, I think it is. I don't care. It's worth the wait. Yeah, well, I hope you guys enjoyed that auch. little trailer breakdown from an ex-Rockstar employee, somebody that kind of worked there, worked on the previous game. You know, I tried to bring something unique to this video. If you guys kind of want to look at some of the animations that I've done on Grand Theft Auto 5, I'm going to do another video, so stay tuned. Hit that, you know, subscribe button, notification. Okay, krass. Ey, wenn ihr Bock habt, dass wir auch darauf reagieren, ich lasse dann auf jeden Fall mal ein Abo da. Schreibt es in die Kommentare. Ey, check das Video ab. Gebt den Typen ein Like, der ist insane. Das ist wirklich geil. Gut, ich würde sagen, das war's mit der Reaction. Ich hoffe, ich habe auch ein, zwei Dinge angesprochen und ich fand, es war keine langweilige Reaction. Das war wirklich spannend, den zuzuhören, dem Bruder. Like gerne das Video, teilt gerne das Video, abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.